such a joy, as always, for all of us as friends to be under one roof, together, celebrating each other and recommitting ourselves to the work that needs to get done. And it's wonderful to be here for the re-election of the great John Burton. I've known John for many years, and John never slows down. He never stops fighting. He is a public servant to his core, and as we all know, John Burton never self-censors. And with a similar style, our other great leader, Governor Jerry Brown. I'll tell you, I see Governor Brown traveling up and down this state, laser-focused, fighting for California families. And 3 years ago, California critics were writing us off. And California Democrats, you proved them wrong. With the leadership of this governor and this team, we pulled California out of a staggering $27 billion deficit. And with Prop 30, California Democrats showed the whole nation we don't have to accept a mindless tug of war on the issue of revenue and spending. This year, California Democrats can proudly say, for the first time in 10 years, we have a balanced budget in the state of California. And of course, we hear all the time, so goes California, goes the rest of the nation. And we see it with the historic Prop 8 case. If decided the right way, this California case will establish the right of every American to marry the person they choose. And I'll share with you, I was at the US Supreme Court last month, and some had the gall to say that California had an obligation to defend Prop 8. But when I ran for Attorney General, I promised we would never stand in the chapel door. We said, we don't need to read the polls, we need to read the Constitution. We said, the state of California should not and will not stand in defense of any law that deprives people of their fundamental rights. So we not only refused to defend Prop 8, the state of California proudly filed a friend of the court brief in support of marriage equality. And I'll tell you, here's what's most outrageous about our opponents' argument. They want to tell the 50,000 California children of loving same-sex couples that their families don't count as real families. So the message to these families and these children, if they want their fundamental rights, they're going to have to wait. Wait and let the states figure it out. Wait and let the political process run its meandering course. Wait until the majority gets comfortable with the rights of a minority. But we know justice cannot be served cold. We know each day is not equal. Dr. King said it best. The word wait rings with a piercing familiarity to those who have long been denied their fundamental rights. We know wait is just a substitute for never. And Democrats, we know it's not just about marriage equality. We hear them saying the same word over and over again. They say it
to our immigrant communities. Immigrants just need to go back where they came from and wait. They say the same thing to our workers. Workers need to wait. Be patient. Wait for those record profits to trickle down to your families. They say it to women who are now earning only 77 cents on the dollar. Wait, someday you'll catch up. They say it to our students. We can't afford to invest in your future. No, not this year. You'll have to wait. They even say it about climate change. Wait for more evidence, they say. What, do they want us to wait for all the glaciers to disappear? So, let's make this the year we say, California Democrats, we say, the waiting is over. Whatever the Supreme Court decides, it's time for marriage equality. We need to tell Congress this year, this month, it's time for comprehensive immigration reform. It's time to stand with the people of Newtown for common sense gun laws. Democrats, it's time to stand up for workers and collective bargaining rights. It's time to stand up for our women and lead the fight for reproductive freedom. And Democrats, this generation cannot accept being the last in school funding. It's time we build on what we accomplished with Prop 30 and we make California first again. Democrats, let's make this the year we don't wait for an answer. Now is the time. Thank you. అమెరికా అధ్యక్ష పదవికి జరగబోతున్న ఎన్నికల్లో అత్యంత కీలక పరిణామం చోటు చేసుకుంది. అధ్యక్ష పదవి కోసం పోటీ పడుతున్న డెమోక్రాట్ల అభ్యర్థి జో బిడెన్ ఉపాధ్యక్ష పదవికి భారత సంతతి నేత కాలిఫోర్నియా సెనేటర్ కమలా దేవి హ్యారిస్ పేరును ప్రతిపాదించారు. భయం లేని మహిళగా అమెరికాలో మంచి పేరున్న కమలాదేవి దేశంలోని అద్భుతమైన ప్రజాసేవకుల్లో ఒకరని, ఆమెను ఉపాధ్యక్ష పదవికి ప్రతిపాదించడానికి ఎంతో గర్వపడుతున్నానని బిడెన్ అన్నారు. ఎన్నికలు ముగిసే వరకు తన ప్రచారంలో ఆమె భాగస్వామిగా ఉంటారని, తమ భాగస్వామ్యంతో విజయం మరింత సులువు అవుతుందని భావిస్తున్నానని ఆయన అన్నారు. ఇక తన పేరును వైస్ ప్రెసిడెంట్ పదవికి నామినేట్ చేయడంపై కమలా హ్యారిస్ సైతం స్పందించారు. ఇది తనకు దక్కిన గౌరవమని అన్నారు. బిడెన్ను కమాండర్ ఇన్ చీఫ్గా అభివర్ణిస్తూ ఆయన అడుగుజాడల్లో నడుస్తానని అన్నారు. కమలాదేవి 1964 అక్టోబర్ 20న కాలిఫోర్నియాలోని ఓక్లాండ్లో జన్మించారు. తల్లి శ్యామలా గోపాలన్, తండ్రి జమైకా వాసి డగ్లస్ హ్యారిస్. ఆయన స్టాన్ఫోర్డ్ యూనివర్సిటీలో ప్రొఫెసర్ కాగా తల్లి క్యాన్సర్ పరిశోధకురాలు. హార్వర్డ్, కాలిఫోర్నియా యూనివర్సిటీలో పొలిటికల్ సైన్స్, ఎకనామిక్స్ చదువుకున్న కమలాదేవి హోస్టింగ్స్ కాలేజ్లో న్యాయశాస్త్రంలో పట్టా పొందారు. 2017లో అమెరికా సెనేట్గా ఎన్నికకు ముందు ఆమె 2004 నుంచి 2011 వరకు శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో డిస్ట్రిక్ట్ అటార్నీ, 2011 నుంచి 2016 వరకు కాలిఫోర్నియా అటార్నీ జనరల్గా ఉన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో 2017 ఆఫ్రికన్ అమెరికన్ మహిళగా తొలి సౌత్ ఏషియా అమెరికన్ సెనేటర్ ప్రమాణం స్వీకారం చేసి చరిత్ర సృష్టించారు. మరింత సమాచారం మా కరెస్పాండెంట్ నరసింహారావు అందిస్తారు. నరసింహారావు, చెప్పండి, జాతి విద్వేషం జరుగుతున్నటువంటి అమెరికాలో పరిణామాలన్నింటికి కూడా చెక్ పెట్టే విధంగా డెమోక్రాట్ల తరపున వైస్ ప్రెసిడెంట్గా బిడెన్ కమలా హ్యారిస్ని నామినేట్ చేయడం రాజకీయంగా అమెరికాలో ఎలాంటి పరిణామాలకు దారితీసేటువంటి పరిస్థితులు కనిపిస్తున్నాయి?
ఖచ్చితంగా ఇది వ్యూహాత్మకంగానే డెమోక్రటిక్లు అడుగులు వేసినట్టుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ట్రంప్ ఒకవైపు కేవలం అమెరికా వైపే చూస్తున్నారు, అమెరికా వాళ్ళు అమెరికాలో ఉండాలి, అమెరికా వాళ్ళకి మాత్రమే పనులు ఇవ్వాలి అనే ఒక కొత్త నినాదంతో అతనికి వెళ్తుంటే, డెమోక్రాట్లు మాత్రం ఈ విధానానికి కొంత భిన్నంగా వచ్చినట్టుగా కనిపిస్తుంది. ఖచ్చితంగా వలసలకు సంబంధించి ఇతర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళ పాత్ర అమెరికాలో చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఇండియన్స్ కి సంబంధించినంత వరకు అమెరికాలో ఇండియన్స్ చాలా అధికంగా ఉంటారు, వాళ్ళ పాత్ర అధికంగా ఉంటుంది. ఏషియా ప్రాంతానికి సంబంధించిన వాళ్ళ పాత్ర కూడా అధికంగా ఉంటుంది. కానీ వాటన్నిటిని పరిశీలించిన తర్వాతనే ఆమె అభ్యర్థిత్వానికి సంబంధించి అధికారికంగా ప్రకటన చేశారు. ఆమె కూడా చాలా యాక్టివ్ గా ఉన్నారు. ఆఫ్రికన్ మహిళలకు సంబంధించి ఇతర మహిళలకు సంబంధించి వైద్య రంగానికి సంబంధించినంత వరకు కూడా చాలా పోరాటాలు చేశారు. చాలా అంశాలకు సంబంధించి ముక్కుసూటిగా పోయే మహిళగా ఆమె గుర్తింపు ఉంది. నిజానికి చాలా అంశాలను ప్రస్తావించారు. అంతర్జాతీయ వేదికల ద్వారా చాలా అంశాలను ప్రస్తావిస్తూ అనేక వివాదాలకు సంబంధించిన అంశాలను కూడా ప్రస్తావిస్తూ అమెరికాను ఆకట్టుకున్నారు. ఇది ఒక కీలక అడుగుగా చెప్పుకోవచ్చు. ఎవరిని ఈసారి వైస్ ప్రెసిడెంట్ గా రంగంలోకి దింపుతారు? ఎందుకంటే ట్రంప్ అనే వ్యక్తి చాలా వ్యూహాత్మకంగా ఉన్న ఈ విషయంలో ఎలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకుంటాడని, ముఖ్యంగా అమెరికన్లకు సంబంధించినంత వరకు మాత్రమే ఆయన ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారు. ఇతర ప్రాంతాలకు సంబంధించి వచ్చిన వాళ్ళకి సంబంధించి, ముఖ్యంగా ఇతర దేశాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళకి సంబంధించి కొంత ఇబ్బందులు పెట్టే ప్రయత్నం ట్రంప్ చేస్తున్నాడని ఒక సెక్షన్ ఆఫ్ పీపుల్ బాగా ఫీల్ అవుతున్న టైంలోనే ఈ డెమోక్రాట్లు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్టుగా మనకు కనబడుతుంది. ఒక వ్యూహాత్మకమైన అడుగుగానే చూస్తున్నాం. మనం రాత్రి నుంచి చాలా మంది అమెరికన్స్ తో మాట్లాడినా కానీ అమెరికన్ల అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేసి ఇది పూర్తిగా వ్యూహాత్మకమైన అడుగుగానే చూస్తున్నారు. ట్రంప్ ఒక విధానమైన వెళుతుంటే వీళ్ళు మాత్రం ఈ రకంగా ఇండియన్ కి ఇవ్వడం, ఇండియన్ ఆర్జిన్ సంబంధించిన మహిళకి ఇవ్వడం అనేది ఇది ఒక ఖచ్చితంగా వ్యూహాత్మకంలో భాగంగానే చెప్పుకుంటున్నారు. అమెరికా ఎలక్షన్స్ ఈసారి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉండబోతుంది. ఎందుకంటే గతంతో పోలిస్తే, ఎందుకంటే ట్రంప్ వ్యవహారశీలికి సంబంధించి ముఖ్యంగా గత 6 నెలలకు 7-6 నెలల కాలాన్ని తీసుకుంటే కొంత డౌన్ ఫాల్ ఉన్నట్టుగా కనిపిస్తుంది. కొన్ని నిర్ణయాలు కొన్ని వివాదాస్పదం అవుతున్నాయి. కరోనా నేపథ్యంలో కూడా ఆయన చేసిన కామెంట్లు మనం చూసాం. మాస్కుల విషయంలో కానీ అసలు కరోనాను పెద్దగా పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదని, ఈ రకమైన చాలా విషయాలకు సంబంధించి ఆయన వివాదాస్పద నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు. H1B వీసాలకు సంబంధించి ఇతర వీసాలకు సంబంధించి కూడా అతను తీసుకున్న నిర్ణయాలు పూర్తిగా వివాదం అవుతున్న నేపథ్యంలోనే అమెరికన్లకు సంబంధించినంత వరకు కొంచెం ఖచ్చితమైన ఒక మార్పు ఇవ్వాలి. ఖచ్చితంగా అమెరికాలో అన్ని వర్గాలకు సంబంధించి అన్ని ప్రాంతాలకు సంబంధించి మనం చూస్తున్నాం. ఆఫ్రికన్లకు సంబంధించి నల్ల జాతీయుడికి సంబంధించిన ఒక సంఘటన మొత్తం అమెరికాను మొత్తం ఏ రకంగా మార్చిన పరిస్థితి ఉంది. ఈ నేపథ్యంలోనే డెమోక్రాట్లు వచ్చే ఎన్నికల్లో ఖచ్చితంగా విజయం సాధించాలనే ఉద్దేశంతోనే ఆమెను రంగంలోకి దిగినట్టుగా మనకు కనిపిస్తుంది. సిద్ధు. ఓకే నరసింహారావు. With the United States being the worst affected due to the COVID-19 pandemic, Vice Presidential candidate Kamala Harris hit out at President Trump, saying his administration has minimized the seriousness of the outbreak. From the beginning of this pandemic, he has called it a hoax. He has muzzled the public health experts. He has minimized the seriousness of it. If he had listened to the scientists and the experts, he would have understood the gravity of it, Harris told CNN. Trump previously promised that the US would come out with a vaccine by the end of this year, if not sooner. To which Harris responded, "I think we have learned that ever since this pandemic started, that there is very little that we can trust what comes out of Donald Trump's mouth." She further criticized the US president for making the virus a partisan issue, stating that they could care less who was voted in the election.